Yes, students. So, very good evening to one and all. So, I welcome you all for this session. So, today I had to do two sessions, but I couldn't do it. So, I'll be taking up two sessions as one, and I would be doing it. And if possible, I'll take another session and start with the problems on Karnaugh Map. Okay. So, original problems on Karnaugh Map or K-Map is nothing but it also includes grouping, but now we are not including grouping because we are not started with grouping concept itself. So that is why what I'm trying to tell you was we are trying to just only do the filling the cells, right? Filling the cells in the sense in the cells whether we have to fill one or whether we have to fill zeros. I'm sorry, fill zeros. So all those things we are going to learn now, and then later on we are going to group it after filling, right? So here this is the question. Say f of a comma b comma c is equal to b plus c. So what is b plus c? So this is what is a canonical SO. What I can say, the canonical SOP form, right? This is SOP form, which I can say the min-term form. So this one we were making use of these kinds of questions. So either questions now we have done these kinds of questions wherein we used to convert canonical SOP and POS, right? So there was a question set of questions, say that is nothing but your represent the following in both canonical max term and min term forms in decimal notation ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ತರದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು represent it in terms of what I can say the min term form itself. It is not max term form here, so he hasn't asked max term form. So please to represent only in the min term form. And ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ನಾನೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We fill it in K-map, right? Whatever the decimal notation we get, when we see the decimal notation, we see how many numbers are there, right? If the numbers lies between 0 to 7, then it is what? A two variable K-map. If in the decimal notation, the numbers lies between 0 to what I can say the 16, it is a what? It is a what I can say the four variable K-map, right? Yeah. So if it is lying from 0 to 7, I'm sorry, if it is lying from 0 to 7, it's a 3 variable K-map. It's not 2 variable K-map. If the decimal notation is lying from 0 to 4, it is a what I can say the 2 variable K-map. If the decimal notation is lying between 0 to 7, then it is a 3 variable K-map. And if your decimal notation is lying between 0 to 16, then it is a 4 variable K-map. So ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. he'll ask you this kind of problem, say construct the K map for the following equation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. he'll just ask you directly, say they construct the K map for the following, that is equal to so he'll ask you a question, say that is your 0 1. I'll just write one example. 0 1 2 4 2 4 5 7 9 12, right? So ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he'll ask you a question on that is simplify the function using K-map. So that is, this is what is the function, and he'll also ask you to what I can say write a K-map and list min terms and max terms for y is equal to f of abcd which is equal to b plus c d bar. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ he'll also ask you to list the max terms and min terms. List the max term and min term ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is nothing but you're going to do the groupings ಅಷ್ಟೇ, right? And he'll also ask you to simplify the K map, and you're supposed to
implement it using the basic gates. So basic gates ಇಂದ implement ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. And he'll also ask you the question based on K-map using what? K-map using that is what I can say K-map using don't care terms. So don't care terms to ಕೇಳ್ತಾನೆ. That is ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 3 and 6 ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ one question. He'll ask you simplify the function using K-map that is with don't care terms, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ 4 ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು construct the K-map for the following set of equation, that is this equation, and he'll also ask you to find out the maximum and minimum terms, right? Min terms and max term also he'll ask you to list. And he'll also, the second question he ask you is simplify the functions using K-map anta heli bari ee function anna kodtane. He'll not even give you don't care terms. So that is one separate question. Aita idu second question. Third question en keltare simplify the function using K-map anta heli. He'll also ask you the don't care terms. He'll ask you the same question. This is same question kodtane plus D, that is don't care terms he will add, and that one also is supposed to solve. And then he's going to ask you one more question, say that is one more question, say this one, which one, I'll just tell you the question. Yeah, that's all is the questions for you all. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ K-map ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ದ K-map ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so it is like, so it will take some good marks because expression ಇಂದ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೊಟೇಷನ್ K-map ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. K-map ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ K-map will come for 8 marks and 10 marks, right? Yeah, okay. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ K-map ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ K-map ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, K-map ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 4 + 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇನು, ಅವನೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ K-map ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆನೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ K-map have come for how many marks? A K-map have come for 4 marks, right? So just a minute, I'll also tell you many things about that. Please do wait for 2 minutes. Okay, yeah. So okay, so here ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಂದು ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. So it doesn't showcase while recording. So the issue ಇದೆ, I'll just check that and I'll just make sure that all the screens are visible. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, so that one I'll make sure that I'll correct it. So if you see the question for the K-map,
ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಟು ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್, that is d is equal to f of x y z, that is summation of m 0 to 4 6, and one more is k is equal to f of a comma b comma c summation of m, that is 1 2 3 6 7. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So is given. So for 4 and 4 respectively, which comes to 8 marks, right? So ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, define K map and solve the following expression using K map. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2 sub questions are been given. One is summation of m is equal to 0 1 4 5 9 11 13 15, and the other one is summation of m is equal to 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14. ಸೊ ಅದನ್ನ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗ್ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೆ 2 ಆಯ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 4 and 4 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರದ್ದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ and canonical form representation and solve the following equation using canonical form. So ಈ equation ನೀವು canonical form ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 equation ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but what I can say the 4 plus 4 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ I'll just open that question paper for you all. So it's document. So it is so okay. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗಂತ. ಎಸ್, ಸೊ just come back. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 4 and 4 ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ eraser. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಗ್. 4 and 4, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಗ್. So it is for how much marks? It is for 10 marks, right? Sorry, 8 marks. Okay, 8 marks. So 2 4 and 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಸೇರಿ 4 and 4 ಸೇರಿ 8 marks ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, it is this came up definition is for 2 marks and these 2 questions each carry 4 marks. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಕಷ್ಟದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಗೆಲ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ
ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇವನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಓದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದಿರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಾನು ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರೋರಿಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಲೆಕ್ಕ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಲೆಕ್ಕ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 8. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಲೆಕ್ಕ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಲೆಕ್ಕ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ your canonical SOP and POS form, that is the representation will be for 4 marks and your KMAP will be also for 4 marks, right? Okay, yeah. So now let me delete this thing. Okay, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll not clear the canvas, I'll just delete this. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಟುಕ್ 17 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 17 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ the things which is very much important for you, right? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ b plus c. ಸೊ b plus c ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your SOP, that's a min term form. and ಇವಾಗ b ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ a and c is missing. so first I'll write a b, I'm sorry, I'll take it as 5, 6 ಇದೆ 5 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. There's nothing but your a b. So here you're supposed to write it as a plus a bar, right? Yeah, so a plus a bar ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. It is nothing but your a plus a bar, so that is whole into b plus, so once again it is what, it is a plus a bar whole into c. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕು, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಏನೇ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು a plus a bar ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ a plus a bar is the first, so that's why I write it over here, right? Now if I multiply this, so ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ,
It is nothing but AB plus A bar B plus AC plus A bar C. Okay. So now here you can see that. So now here what I'm supposed to do? I'm supposed to take C over here and B over here. ಇಲ್ಲಿ B missing ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ C missing ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So ಇವಾಗ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. That is A, B, C. So plus A bar B. Just a minute. I'll just write it in a proper manner. Here it is C plus C bar. Yes, so here C was missing and here B was missing. So I just wrote it like this in a neat and an ordered manner, right? So now if I try to multiply this, I get it as ABC plus ABC bar plus A bar BC plus A bar BC bar, right, plus ABC plus what I can say the AB bar C. So plus A bar so it is B bar C, right? Yeah. So this is what I can say one important thing, right? Yeah. So now here, so now after multiplying this, so I have to take the decimal form, first binary format, then the decimal format, right? Yeah. So what is the binary format here? It is 1 1 1. I'm so sorry students, wait a minute. Yeah. Plus what I can say 110 plus 011. I guess you can understand what is going on here. It is A bar is equal to 0 and A is equal to 1. Please to remember this without fail. Wherever I am finding it as A bar, I am putting it as 0.
and wherever I am finding it as a, I am putting it as 1. Don't think that here a bar is equal to 0, a is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು a bar 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ, a ಮಾತ್ರ 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. It is also with respect to B and C. That means that your B bar is equal to 0, B is equal to 1, C bar is equal to 0, C is equal to 1 and D bar is equal to 0, D is equal to 1. In general, this is the procedure. So, bar ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ inverter ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು, buffer ಇದ್ದಾಗ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So, in the one variable came up, I told you that A bar is tend to be as a buffer and A bar is tend to be as an inverter and A is tend to be as a buffer, right? Okay. So here it is 0, 1, 0 plus what I can say 0, 1, 1 plus just a minute. 0. This 1, 1, 1 only. I'm sorry. Just a minute. Here 1, 1, 1 plus 1, 0, 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 0, 1. So you can see 1, 1, 1 is repeating 2 times. So that is why I can say that it is nothing but equal to what? It's nothing but equal to how much? 7. Summation of 7. But let me keep 7 here as it is because I need to write that even in the order. Right? You direct 7 ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So ನೀವು 0 to 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಏನಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. So now here it is nothing but how much? It is 6. So it is nothing but how much? This is 3. And here it is nothing but what is 0, 1, 0. So 0, 1, 0 is 2. And once again it is 1, 0, 1 is 5. And once again it is, once again it is 3. And once again it is 1, right? So first 1 alva, 1, 3, 1, 2, just a minute, 2, 2, 3, 5, 7, right? You're supposed to write it in the order 1, 2, 3, 5, 6, 7, right? 1, 2, 3, 5, 6 and 7. ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಪಕ್ಕ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಸಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ನೋ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿ and A also comes before C, right? But what is that going to happen as that ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ A ತಗೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ B ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ A and then we will take B. ಸೊ ದಟ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ABC, ABC, ABC and ABC. ಬಾರ್ ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ it is bar means you leave the inverter part, so it is nothing but it is coming in an order, right? So that is why you are supposed to write it in order, and illu kuda order alle baribekagutte, right? Here also the order was like this, but ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು 1, 2, 3, 5, 6, 7. So ಇದು order alle baribekagutte. Don't forget the order over here. ನೀವು order ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಿ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
I'll just stop this particular problem right now. And now let me come to K-map part of this problem, right? Idna ilige stop ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ problem do idna I'll now come to the K-map part for this particular problem, right? If I come to the K-map part, so ಇದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ canonical SOP ಮತ್ತೆ POS representation ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು K-map ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ K-map ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸಬೇಕು, how we have to place this in K-map. So you can see that this symbol is nothing but your min term. So that is why you are going to place in the cells of the K-map 1, because these values, whatever the decimal notations are present, their function will get evaluated to 1 in the case of min term. So therefore you are going to place 1 in the K-map cells. But ಎಷ್ಟನೇ number K-map, ಎಷ್ಟು variable K-map ಇದು, whether it is 1, 2, 3 or 4. So ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, you can see the, I'm sorry students, you can see the last number ಏನು 7. So 7 andre ಏನು, nothing but it is 0 to 7, which is nothing but 2 to the power of 3, that is nothing but your 3 variable K-map, right? ನಿಮಗೆ 7 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. 1 ವೇರಿಯಬಲ್ K-map ಯಾವತ್ತೂ ರೇಂಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು 0 to 2 ಗೆ, 0 to 2 is 1 variable K-map, 1V K-map, and 0 to 4, it's 0 to 1, 0 and 1, correct, okay. 0 to 2, that is 0 and 1. And now here, okay, so it is nothing but a 2 variable K-map, 2V K-map, right? And 0 to 7 is nothing but 3 variable K-map. It is 0 to 3 students, I'm sorry, just a minute, I'll just rewrite this. So it is what I can say, the 0 to 1, it is 0 to 3, and it is 0 to 7, and it is once again 3 variable K-map, and 0 to 16 is 4 variable K-map, right? So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬಂದು ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 0 to 7 ಒಳಗಡೆ, because 7 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ 8, 9, 10 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದ 3 variable K-map for this decimal notation. And if I do 3 variable K-map for this decimal notation, so let me write the K-map diagram, just a minute. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಸಮ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಯಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆಂಡ್, okay, after you add, so then you are going to get the resultant. In the resultant, that is what I can say, the term, and those terms are written in first binary form, and then you are going to write its decimal equivalent. So idenaitu 3 variable K-map ivaga. So this is what I can say, write it in another color. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. So here it is nothing but A bar and A, 0 and 1, and here it is nothing but B bar, C bar. So it is B bar C,
I'm sorry, this is B, C and B bar C, right? Correct? Okay. So this is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, right? Now, if I consider a problem, say, so now if I consider this decimal notation, so here is supposed to fill the first cell as what I can say the, just a minute. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ನ 1 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ನ 1 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಲ್ ನ 1 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಲ್ ನ 1 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಲ್ ನ 1 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣಂತೆ. ವೈ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೌ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್, ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ the possible groupings for 3 variable came up is nothing but what I can say group of 4, group of 2 and group of 8 is also possible. Group of 8 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 1 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದ್ದಾಗ so this whole will become equal to group of 8 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ if it is filled with 1 or 0 according to the max term or min term. ಸೊ min term ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, are filled with ones, and if it is a max term, so for your min term all the cells are filled with 1 and for your max term all the cells are filled with 0. So now for as have your min term, so if you consider that all the cells are filled with ones, then you can make a group of 8, that is octahedral group. Now if it is, now according to us there is no what I can say this one, what, there is no group of 8 because I don't have the, here there is no filled these two cells, that is 0th cell and 4th cell is not filled. I have only this one. So what are the possible groups that I can make as group of 4, group of 2 and group of 1, group of 2, that's all. Group of 2 is possible, right? Yeah. So now here you can see that I can make, I'll just take another color here also. So here I can make what? I'm sorry. So yeah. So here I can make a group of what? I can make a group of 4, one group of 4 over here, right? One group of 4, and this from here I can make a other group of 4, right? Yeah. And you can also make a group of 2 over here like this. So ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, this is one group of 4 I have and I did two groups of 4, but ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ I'll just wait a minute. See, so ಇವಾಗ ಇದೊಂದು group of 4 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ I'll make a group of 2 and ಇಲ್ಲಿ I'll make a group of 2, but this is possible also, but this is not required because ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, so this grouping whatever I have done, you know, the groups of 2, so this is a group of 2 and here is also a group of 2. This is not at all required. ಏನಕ್ಕೆ required ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ because you already have a group of 4, you can see that, right? Just a minute, I'm sorry, I'll just draw a line. Because I have this 2 and this 2 which is making me a group of 4, right? So idanna nanu group ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I get a group of 4, right? So that is why what is that going to happen is that instead of making a group of 2 I can make a group of 4, right?
Yeah, that is what is one important thing, and only these two groups are possible. And you can also make a one more group, say like this. So this one and this one, yeah, okay, yeah, okay, that one I'll tell you later because that group is not required now. So these two groups are possible for me, right? Okay, so if these two groups are possible for me, then what is the resultant I get? So the resultant I get is nothing but, here it is a bar c. How a bar c for this particular is because, so you're going to take what I can say, just a minute, it's not a bar c, it's only c. Okay, yeah, just a minute students, I'm going to tell you about that. So here it is only c, right? Yeah, I'll just tell you, wait a minute. Okay, so I'm going to tell you about this, just a minute. So here it is only C students, because these two will get cancelled and these two will not come into existence. You're having only two, that is B bar C and B and C, wherein here the C is common, so therefore here you're going to take it as C, and in this particular it is nothing but BC and BC bar, wherein you're going to, what I can say, take common, wherein you get it as B. Right? Yeah. So it is now nothing but C plus B. Right? C plus B. ಇವಾಗ C plus B ಬಂತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? What was over here? Over here it is B plus C. Right? And over here it is C plus B, and both are the same. So that is why I told you yesterday that you can just evaluate this particular using the K mark. You get the same expression what was given in the question. ಈ expression ಏನು question ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಹೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್, ರೈಟ್? ಇದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, and then here you have a group of 4. ಸೊ ನಿಮಗೆ I'll just write it separately. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, here it is 1 3 5 and 7, and ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಇತ್ತು, ಎ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. and here it is B bar C and BC, wherein what's that going to happen is that, so here it is nothing but what I can say, the this one, which one here, if you consider common in both B bar C ಮತ್ತೆ BC ಅಲ್ಲಿ common ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, C will become the common. So for the first group it is C, and for the second group if you consider, so what is the second group of 4 that we have made? The second group of 4 that we have made is, it is 3 2 1 and 6, wherein all is having 1 1 1 1 respectively, right? Yeah, 1 1 1 1 respectively, and here it is nothing but you have BC on the top, and here it is BC bar at the top, wherein if you take common from this both, B is common. So for this group the B is the resultant, and this is what is that I can tell you that C plus B is the answer. Why C plus B? Because this is a min term. So min term ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you are going to add that, right? It is SOP. So SOP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So this C is a product and this P is a product, and you are going to sum both together, wherein we get the resultant as that is C plus B, right? And that is what is the given question 2, right? Hence proved. So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, I'll just take another example for a 4 variable K map, and I'll just make sure that I'm going to explain the 4 variable K map in detail, right? ಇವಾಗ ನಾವು just 3 variable K map ಮೇಲೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3 variable K map ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, only the upper part will come into existence, and in that you are going to take a common, and then you are going to write that. So I've showed you separately,
and please do make sure that you watch this particular video without fail, and please do make sure that you like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And now my next video will be about the K-map with respect to 3 and 4 variables, right? 3 and 4 variable ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಬೇಕು. 8 ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ 8 ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ 1 ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ 0 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 4 ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 1 2 3 4 5 6 7, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ 1 and 1 ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಇಸ್ ಅ ರೇರ್ ಕೇಸ್ and group of 4 and 2 is running. and ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ K-map ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 2 and 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ K-map ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾನು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ K-map ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ in the case of 4 variable K-map, all these groups are possible. Along with that you have one group which is nothing but group of 16. Group of 16 possible ಇದೆ, group of 8 possible ಇದೆ, group of 4 possible ಇದೆ, ಮತ್ತೆ group of 2 ನು ಕೂಡ possible ಇದೆ. So we let us have a combination of group of 2 and group of 4 in the case of 4 variable K-map, and let me have a what I can say combination of group of 2 in the 3 variable K-map, right? ಇದು 3 variable K-map ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ K-map ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಎರಡೂ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಐದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ I'll just tell you that in the next video, and this is what is about to tell you, and please do watch this video without fail. These videos are very much easier, not that much complex, and ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. So we don't go into any other thing. We just directly come into the matter according to a VTU syllabus and according to a VTU system. And I have also shared you a video on how to search your videos on YouTube. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So I have already shared a video on how to search or what I can say the ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, and thank you.